हॅलो फ्रेंड्स. आज मी तुम्हाला टास्मानिया होबार्टमध्ये तिथपासून 100 किलोमीटर अंतरावर जे हेस्टिंग्स केव्ज नावाचं ज्या गुहा आहेत तर त्याबद्दल सांगणार आहे. हेस्टिंग केव्ज या ज्या गुहा आहेत या साधारणपणे होबार्ट टास्मानियापासून 100 किलोमीटर अंतरावर आहेत आणि तिथे जायला तुम्हाला अंदाजे 1-1.5 तास वेळ लागू शकतो. तिथे पोचल्यानंतर सुरुवातीला तुम्हाला एक गाईड करणारं असं सेंटर आहे. तिकडे तुम्हाला तिकीट घ्यावं लागतं. नंतर तिथे तुम्हाला विविध प्रकारची माहिती मिळू शकते या गुहेसंबंधी. त्याच्यानंतर लगेच तुम्हाला गुहा अशी लगेच नाही आहे, तर तुम्हाला एक 5 किलोमीटरपर्यंत एक असा तुम्हाला तुमच्या गाडीने जावं लागेल आणि नंतर गाडीने तिकडे गेल्यानंतर तिकडे पार्किंगचा एरिया आहे आणि मग पार्किंगचा एरियामध्ये तुम्ही गाडी ठेवायची आणि पुढे जायचं. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला एक लक्षामध्ये येईल की निसर्ग आणि अतिशय घनदाट असं एक अरण्य तिथे आहे. अतिशय विलक्षण शांतता आहे आणि सर्व असं लाकडाचं जे बांधकाम आहे, ब्रिजेस वगैरे, त्याच्यातून तुम्हाला जावं लागतं आणि नंतर तुम्ही जेव्हा चालता एक साधारणपणे 2-3 मिनटं वगैरे, मग तुम्ही त्या हेस्टिंग केव्ज या मुख्य गुहेकडे जाता. त्या गुहेमध्ये शिरण्याआधी तुम्हाला जो टुरिस्टचा गाईड आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करतो. त्या गुहेमध्ये अंदाजे तापमान हे 9 सेंटीग्रेडवर असतं, त्यामुळे तुम्ही थंडीचे व्यवस्थित कपडे घालणं आवश्यक आहे. तुमच्या पायात बूट चांगले असणं आवश्यक आहे, कारण त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी जे अंतर्गत जलप्रवाह आहेत तर त्यामुळे तुमचं ओल असते, खूप सांभाळून जायला लागतं. त्यांनी काही ठिकाणी लाईटची व्यवस्था केलेली आहे, परंतु सगळ्याच ठिकाणी लाईट नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमचा एकतर टॉर्च नाहीतर तुम्हाला तुमचा मोबाईलचं जे टॉर्च आहे तो वापरून जायला लागतो. साधारणपणे 250 पायऱ्या अशा खाली उतरायच्या आहेत आणि तेवढ्याच पायऱ्या चढायच्या आहेत. ही संपूर्ण जी गुहा आहे ही 1917मध्ये एक बांधकाम करताना लक्षामध्ये आली आणि ती 1920ला ती जे सरकारने ताब्यात घेतली. त्याच्यात नंतर बरंच जे पर्यटक येतात त्यांना सुखसोयीचं होईल असे काही सूक्ष्म बदल करण्यात आले. म्हणजे उदाहरणार्थ जाण्याकरता काही पायऱ्या केल्या, नंतर काही ठिकाणी लाईटची व्यवस्था केली आणि आत शिरल्यानंतर तुम्हाला जाणवते थंडगार अशी प्रचंड थंडी, थंडगार हवा. ही संपूर्ण गुहा जी आहे ती स्फटिकाची आहे आणि विविध रंगाचे नक्षीकाम, म्हणजे हे निसर्गाने केलं आहे, हे काय कोणी आपण नाही केलं आहे. तर हे विलक्षण असं स्फटिकांचं एक प्रचंड असं जाळं म्हणूया आपण आतमध्ये गेल्यानंतर बघायला मिळतं आणि खूप थंडगार आणि असं खूपच रम्य असं म्हणेन मी की ते असं वातावरण असतं. या वातावरणामध्ये तुम्हाला अतिशय काळजीपूर्वक हळू जायला लागतं आणि तिकडचा तो टुरिस्टचा गाईड आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित त्याचं मार्गदर्शन करून सांगतो, समजावून सांगतो आणि किती निसर्ग किती मोठा आहे आपल्यापेक्षा आणि किती निसर्गाने अद्भुत अशा गोष्टी करून ठेवलेल्या आहेत हे तुम्हाला त्या गुहेमध्ये लक्षामध्ये येतं. ती गुहेचा साधारणपणे जो प्रवास आहे तो साधारणपणे 45 मिनटाचा आहे आणि 45 मिनटामध्ये तुम्ही ते सगळं सफर करू शकता. तुम्ही शूटिंग घेऊ शकता, तुम्ही फोटो काढू शकता, तुम्ही विविध आवाज काढून कसे इको होतात तेही पाहू शकता. आणि हेस्टिंग केव्जच्या बाजूने हुआन नावाची नदी आहे. तुम्ही कधी अशी नदी स्थिर पाहिली आहे का? तर तुम्हाला तिथे पाहायला मिळेल आणि अक्षरशः इतकं सुंदर अप्रतिम अशी नदी आणि अतिशय स्थिर नदी आणि त्यात जे उभी असणारी लहान मोठी जहाजं, लहान मोठ्या होड्या, लॉन्चेस ज्या असतात
त्याचं प्रतिबिंब आणि त्याच्यावरती आकाशाचं पडलेलं प्रतिबिंब हे अतिशय मी तर म्हणे भन्नाट आहे. ऑस्ट्रेलियाचे रोड अतिशय सुंदर असतात, अतिशय विशाल असतात, अतिशय सुंदर असे प्रवासाला योग्य असतात. त्यामुळे तुम्ही जर कधी होबार्टला कधी गेलात ऑस्ट्रेलियामध्ये तर तुम्ही हेस्टिंग्स केव्ज याच्याकरता तुम्ही कमीत कमी एक दिवस तरी बाजूला ठेवा. कारण तुम्हाला जायला एक 1.5-2 तास लागतील, यायला 1.5-2 तास लागतील. आणि तिकडे जर हेस्टिंग केव्जला पर्यटक जर जास्त असतील तर तुम्हाला कदाचित एखादी राऊंड थांबायला लागेल. पण कधी गेलात आयुष्य तर त्या तुम्ही हेस्टिंग्स केव्ज म्हणून जे आहे तिला भेट द्या. आणि त्याचे काही लहान लहान तुकडे, लहान लहान गोष्टी, लहान लहान व्हिडिओज मी तुमच्या माहितीकरता जोडलेत, ते तुम्हाला कदाचित आवडतील. काही व्हिडिओमध्ये बॅकअप साऊंड आहे, काही व्हिडिओमध्ये बॅकअप साऊंड नाही. अतिशय थंडगार, अतिशय सुंदर आणि अतिशय रमणीय अशा त्या गुहा आहेत. म्हणजे एकच गुहा आहे ती, पण फार फार मोठी आहे ती आणि तिला खूप छानपैकी ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हर्नमेंटने सांभाळून ठेवलं आहे. त्या ठिकाणी अतिशय विलक्षण घनदाट असं जंगल आहे. तुम्ही आसपास पण फिरू शकता. फक्त कोणाला तरी माहितगारला बरोबर घेऊन जा. अतिशय आपण कधी बघितलं नाही पण असे 40-40, 60-60 फूट उंच अशी तुम्हाला झाडं मिळतात. आता या झाडांची नावं वगैरे काय ते आता मला तुम्हाला पटकन नाही सांगता येणार, परंतु अतिशय घनिष्ठ, अतिशय खूप खूप घनदाट जंगल ते आहे. आणि विविध प्रकारचे पक्षी तुम्हाला त्यात मिळतील. विविध प्रकारचं सुंदर वातावरण तुम्हाला तिकडे अनुभवायला मिळेल. जसं तुम्ही कधी भारतामध्ये असाल तर तुम्ही जसं कोकण बघता तसंच ते मला असं वाटतं की ते छोटंसं कोकण आहे. फक्त त्यातली झाडं जरा वेगळे आहेत आणि निसर्ग मात्र विलक्षण सुंदर, विलक्षण छान. आणि कधी गेलात तर त्या हेस्टिंग्स केव्ज म्हणून जे आहे अतिशय सुंदर ठिकाण आहे. तुम्ही त्या ठिकाणी जा. त्या ठिकाणी तो तुम्हाला परिसर आवडेल. फक्त जाताना व्यवस्थित चांगले कपडे, मजबूत उबदार असे घालून जा. पायात चांगले शूज ठेवा. हातात एक चांगला टॉर्च ठेवा किंवा मोबाईल चार्ज करून घेऊन जा की जेणेकरून तुम्हाला त्या अंधारामध्ये कधी गुहेत फिरता येईल. आणि त्या गुहेमध्ये मात्र एक गोष्ट तुम्हाला सांभाळायला लागेल की तुम्हाला कुठे टच नाही करायचं आहे, कुठे हात नाही लावायचं आहे. कारण ते स्फटिक इतकं नाजूक आहे की तुम्ही एखादा आधार घ्यायला गेलात तर कदाचित ते अख्खा तो डोंगरच खाली येईल. त्यामुळे इतकं असं नाजूकचं बांधकाम म्हणजे निसर्गाने केलेलं बांधकाम नॅचरल, तर ते इतकं सुंदर असं असतं की तुम्ही थक्क व्हाल की निसर्गाची ही जी कमाल असते, निसर्ग काय करू शकतो ह्याचं हे हेस्टिंग केव्ज हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. आणि एक गोष्ट मात्र कौतुकास्पद आहे की ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हर्नमेंटने सुद्धा हे हेस्टिंग केव्ज जी जागा आहे, ही जी गुहा आहे ती अतिशय छानपैकी सांभाळलेली आहे. आणि खरंच त्या ठिकाणी टापटीप आहे, स्वच्छता आहे. आणि जो टुरिस्टचा गाईड आहे तो बरोबर संध्याकाळी 4:30ला ते बंद करतो. सकाळी मला वाटतं ते 10 वाजता उघडते आणि संध्याकाळी 4:30पर्यंत असते. आणि खूप पर्यटक त्या ठिकाणी येतात. त्यामुळे कधी गेलात तर तुमचं तिकीट जर असेल तर ऑनलाईन बुकिंग करून घेऊन जा. तुम्हाला सुरुवातीला एक रेस्टॉरंट आहे, त्यात तुम्हाला काय खायचं असेल तर तुम्ही खाऊ शकता. कारण पुढे मात्र जो प्रवास आहे, जो तुम्ही जर्नी करणार आहात, तर ते तुम्हाला काय खायची प्यायची सोय नाही आहे. त्यामुळे तुमचं जर आधी पोटोबा तुम्ही करून घेतलात तर तुम्हाला त्या गुहेला छानपैकी फेरफटका मारता येईल. आणि त्यामुळे हेस्टिंग केव्जचे जे मी लहान लहान व्हिडिओ जे मला आवडले, मी जोडले, ते तुम्ही बघा. ते तुम्हाला नक्की आवडतील. आणि तुमच्या काय चांगल्या वाईट कॉमेंट्स असतील त्या मला अवश्य कळवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Wait, what? You guys see spiders? Tasmanian case. Do you like? You will find looking at the insects. Okay, so I just want to acknowledge we're on Aboriginal land. I'm traditional owners and custodians of the Palawa people, and I pay respect to their elders past and present. Okay, hi everyone, my name's Mick. I'm going to be the guide showing you through the cave today. Before we head in, we'll just go over some rules and some safety. Have any of you here been in a cave before? Okay, half of you have, half of you haven't. So, golden rule in any cave you visit around the world is to not touch the formations. They're really ancient and they're growing. So, the water coming into the cave is actually allowing the formations to grow. By touching them, we have oil on our skin that builds up the water to dry, essentially making them inactive. Try not to do that. Be really careful when you're on the stairs. They were built a long time ago and they were built around the cave, so they vary in size a little bit. Take it nice and slowly, keep your hands free to use the handrails if you need, and let your eyes adjust to the low light as well. Besides that, photography and flash photography is absolutely fine. If you see any cave life, please don't take a photo of that. They're really light sensitive creatures. There's no eating or drinking in the cave, no smoking or vaping. I think that's just what it is. Cool. Thank you. So, we're going to head in. Somebody can't go ahead. Mhm. You can come back or Yes, just make sure if you want to head out of the cave, come and let me know. Don't just wander off. Otherwise, I'll worry that I've lost you. And But in between we can stop there. yeah, we'll have some stops in the cave, and you can have a look. And I'll ask if you want to keep going at certain points. And the There's same also way for going and coming. there's also chairs in the cave, so you can have a seat at some point as well. All right, let's head in. I'm just getting in the way. Hello. Hello. Now we are walking 5 minutes towards Hastings Caves. This is a wonderful cool climate and with a cool jungle, a very thick forest. This is a breeze going towards Hastings Caves. It's water flows. The road is built up towards the caves. We have to walk now.
temperature is around 9 degrees here, and we are heading for Hastings Caves. This is the parking area before we enter and walk towards Hastings Cave. Absolutely cool and calm nature, and a really very quiet climate. And wonderful forest. Now we are heading for new Digate Cave, Hastings Caves State Reserve. You can see the most tallest trees around and a cool climate. Absolutely. A temperature around 9 degrees. This is a toilet provided in the jungle. And now we are heading for Hastings Caves State Reserve. इथूनच जायचं का? तीन वाजता कुठे जायचं? त्याच्या आधी नाही जायचं? Now we are going to Hastings Caves, and for 5 kilometers we have to drive the car. ते सगळे टूरलाच आले ताई. ते आतमध्ये लोक आहेत ते गेल्याशिवाय आपण जाऊ शकत नाही. असं काही नाही काय. हे त्यांना पण तर पडलेली आहे ना त्याच्यात. त्याचं आपल्याला काय करायचं? आपण इथे बघायचं. Hastings Caves area is a very cool and calm place, and from here we have to go by our vehicle to 5 kilometers, and then we have to walk for 5 minutes, and then the guide explains us about the caves. The caves is of around 500 steps to go down. Let's see. What is that?
don't go down the stairs. You can also see we've got these wavy curtain-like formations. Do any of you know what these are called? Okay, they're called curtains. That was a trick question. Yes, another name for the curtains is strimpy cave bacon. And you can see how it looks a little bit like cave bacon just here. I mentioned that strips coming into the cave that allow the formations to grow. So here, instead of the drip falling from one place, it's running along, following the shape of the ceiling, leaving behind thin layers of crystal, and after tens of thousands of years, you end up with something like this. I'm only holding my torch up here for another 5 seconds. My arm's getting sore. Alright. I'm going to show. Okay. Is everybody feeling comfortable to head further in? Yeah. This has been running down here for hundreds of thousands of years, leaving this behind. That process is still happening. There are drips at the end of some of these stalactites and straws, which means this is growing still. And down here we have another active formation. A stalagmite has been named after Jabba the Hutt from Star Wars. And samples from the base of down here were dated to be 100 to 150,000 years old. We've got no idea how long it's taken before. Over here, some more that have got names over the years. Got the wedding cake, the chocolate fountain, and over here there's a champagne bottle. So there you go. This is our party room. And the last one with a name. This rock is known as Headache Rock. So just be careful when you pass underneath. There's a handrail on the right which makes it a bit easier. We'll head down now. So that's the same, that's the tannin stain from the leaves above it. So, we've also got helictites in here. A new formation to us. These calcite crystals that can grow out sideways in all different directions. Sort of looking like tree roots. Down here is the egg in a cup. We've also got a fried egg up here. You've got to be yolky. No? Well, some people look more disappointed than it, but I'll take that. Okay, we're going to keep moving. We'll head to the stage next. The staircase to the stage is quite long and steep, so if you want to skip it, there are some stairs in the central hall that you can use instead. Otherwise, if you want to take a break while you're going up the staircase, just pretend you're taking a photo. So we'll head there. It's not necessarily nitrogen. I think your mind's in the right place, but it's not nitrogen. It's like salt. It's not salt. It's not poo, no. Mine wasn't in the right place. It's not sulfur. It's from tannins, from the leaves and the bark of the trees. So if you see a river in Tasmania, they're often quite brown coloured. That's from tannin staining. And that then indicates where we've got a brown ringed forest floor, and where it's clear is after glacial melting. So this formation sort of locks in what's happening in the climate, the way it grows.
Do they know when it stopped growing? Not when it stopped, but they know when it started. So the centre of it here was dated to be 75,000 years old. And this outer crust is 9,000 years old. So somewhere in the last 9,000 years it stopped growing. Yeah. Give or take. It is rough science. Okay, we're going to keep moving. So there's some stalactites that hang over the handrail here. Be careful of those. On the other side of the stairs you've got concussion rock. And I'm going to go first and shine my torch on the second last step in this next chamber because it's a bit higher than the rest. So just be careful. Standing about 50 metres below the surface here. It's 25 metres to the ceiling above us. And another 25 metres of dolomite rock to the forest floor. That dolomite has been dated to be 650 million years and 18 months old. It was 650 million years when I started 18 months ago. Tracking it. Being that old means it formed in the ocean before dinosaurs existed, before complex life forms existed. So there are no fossils in the rocks which have changed or anything like that. After you can get an idea of how the cave's been forming in this ancient rock. Rainwater's been getting in through the cracks and forming tunnels. These are known as phreatic tubes, and you can see the openings of them here. When these tubes meet the water inside the mixers and starts to dissolve out a whole chamber like what we're standing in now. So this would have been filled with water once upon a time. Eventually that water finds runoff point. There's one just here that goes down another 5 metres to the mystery creek below it. And this is the point that allows the water to drain out of the cave. When that happens, the rocks lose their buoyancy and actually start to collapse under their own weight. So look at the top of Headache Rock here. And look at the shape of the ceiling above it. Can you see how they match? Because that's where it fell from. It's the same, this rock has broken off here. Likely when this whole structure fell from the ceiling above it. So it's almost like a puzzle. You can look around and see what fits where and try and put the cave back together in your mind. Just here, you'll see a rock that actually fell 3 weeks ago. Yes, I'm kidding. I'm trying to work on my delivery. So don't worry, nothing's fallen for thousands of years. So one of them dropped, it's just over there. So, would you all be comfortable experiencing the cave in its natural state? Yep. All of the lights off? Yep. Yeah. So when I turn the lights off, just make sure all of your device screens are off. If you've got a watch, make sure that's covered because it'll probably glow. And yeah, just trying to make sure you've got no lights coming from you. So if you could turn your phone screen off. Your phone. I might get some photos for you with that cave. Mel, do you want a photo? Or we will put it down there first? No. Is there any other classes? Are you going to sing now? Yeah. So you can imagine having an opera singer sing up on the bridge here. They're amazing vocal controls that really do the cave alive. We've also had the Tasmanian Symphony Orchestra line these stairs with it. We have 100 people gathered every hour after concerts like that. Also for ceremonies like weddings. That's an option for you. There's no food or drink, so it's a pretty cheap option. This is the entrance to the Hastings Caves,
and these are the steps by which you have to come up. And at present, after this visit, now we are going back. So this is the steps of the Hastings Caves. Total thick forest around, and just we have got some rain, so temperature is around 9 Celsius, and absolutely wonderful Hastings Caves we saw just now. It's quite slippery many times, so when you want to walk, you have to be very careful. Chances of slippery is more. This way the entry is not allowed, and this way goes back to the car parking of Hastings Caves. Now we are going back. Again we have to walk for 5 minutes towards the parking area, and then we can move back to the original place from where we have come. It's a nice visit, adventurous for Hastings Caves.